Bom dia, então, bom dia a pessoal, nós estamos todos. aguardando aí o Lokanath Swami. Ele vai entrar a qualquer momento. Nós tivemos que mudar a plataforma. A gente estava no Zoom. Tivemos que passar aqui para o StreamYard. E teremos a tradução hoje do Prabhu Martya Dita. Opa, obrigado. Hare Krishna. Grato por essa oportunidade. Hare Krishna. Bom dia, Sundarangi. Então, Martin, Primeiro Hare a Krishna. chegar no Então, chat. nós teremos um delay de 10 segundos, viu? Sim. Tá ouvindo bem agora? Tá ouvindo? Fulgência aqui, essa luz, a luz atrás. Não sei se eu não estou. Vamos aguardar o Swami. Hoje é o último dia, né, de Kartik. O mês de Kartik termina hoje. Agora entrou. Hare Krishna. Lokanath Swami. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Martya Chit. Martya. Who is our official translator? Yeah. I will try my best, Maharaj. No sound. Huh? We increase the volume or? Martya, you can start. Lokanath Swami can start. Yeah. Thank you. Now, I wanted to ask you, is it necessary to read that verse of Bhagavatam, or I could just speak about some I other... will read it. I will read, Maharaj, in Portuguese. And then I will read in Portuguese, and then you can take from there. No. Is that okay? I have a question for you. Yes. I'm saying, can I skip the Bhagavatam, not read from Bhagavatam? I want to talk about month of Kartik and Okay. Damodar. Okay, I understand. So Okay. can we not read? Is it okay if we don't read I think from so. Bhagavatam? I Today's think verse, so. no. Is it okay? Yeah. I'm just going to let the audience know what's happening. Então, o Maharaj ele tá falando que ele não vai ler o Bhagavatam, mas ele quer ler, porque hoje é o último dia de Kartik e tem outros eventos acontecendo hoje, então ele vai pular o verso de hoje e vai ler, vai contar umas histórias para a gente, tá bom? Is it okay with the audience? Vocês concordam? Sundarangi, Guilherme, Adriano, Yes, no? Kátia. Sim, Maharaj perguntando, sim ou não? What do they say? No problem, no objection? Sim, no problema. Não tem problema. Todos falam. Yeah, everybody said yes. Chaitanya Gosai, okay? Radha Madhava Kunja Bihari. Okay, Maharaj. Tomorrow you give to class. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Banachari. Om Adnyanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Ena Tasmai Sri Gurave Namaha
Sri Chaitanya Manohishtam Sthapitanena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna, Karuna Sindho, Dina Bandho, Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. And Vancha Kalpataru Veshya, all the Vaishnavas, Kripa Sindhu Bhevasha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishai Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Binda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so my dear devotees from wherever, Mexico or other parts of South America. Brazil. Brazil, please accept my greetings, and I'm very happy to address you. Very happy to see you. I'm not seeing you, but I know you are there. So I'm very happy I have this opportunity to talk to you. Então, Maharaj está dizendo bom dia a todos. É um prazer estar aqui e revê-los novamente. Embora eu não possa vê-los, mas eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Yeah, so now I have just now come from Vrindavan, spending almost 1 month in Vrindavan. Então, Maharaj, ele acabou de voltar de Vrindavana, ele passou 1 mês em Vrindavana. So Vrindavan is on my mind so much. Então, Vrindavana ainda está na mente dele. I kind of lost my heart in Vrindavan. Ele perdeu o coração dele em Vrindavana. So my mind is going back and forth, going back to Vrindavan to find my heart, or find the Lord of my heart in Vrindavan. Então a mente dele está indo e voltando, procurando o coração dele, procurando o Senhor do coração dele. I had been spending entire month of Kartik in Vrindavan for past 35 years doing Brajamandal Parikrama. Ele tem passado esses meses de Kartika nos últimos 34 anos fazendo parikrama em Vrindavana. I was with Srila Prabhupada in 1972, entire month of Kartik, I was with Srila Prabhupada at Radha Damodar Temple. Em 1972, ele passou o mês de Kartika na associação de Srila Prabhupada no templo de Radha Damodar. I was also there with Srila Prabhupada during month of Kartik in 77, as Srila Prabhupada departed from this world. Ele também estava com Srila Prabhupada no mês de Kartika em 1977, quando Srila Prabhupada abandonou esse mundo. So I want to briefly talk of Kartik of 1972, and then 77, Kartik, Prabhupada's departure days, then Brajamandal Parikrama, 35 years that we have done. There's a third topic, and the fourth topic is the festivities or pastimes of Lord during month of Kartik. So there are 4 topics I'm going to briefly touch upon. Então ele quer conversar brevemente, tem 4 tópicos que ele quer falar hoje, brevemente. O primeiro é quando ele passou Kartik com Srila Prabhupada em 72, depois em 77,
depois o parikrama em Vrindavana e outros passatempos que ele vai contar. É o quarto tópico. So, first of all, 1972, this was for the first time Srila Prabhupada was going to hold a Kartik festival in Vrindavan as he would be presiding over the festivities. Então foi a primeira vez em 1972 que Srila Prabhupada passou o mês de Kartika em Vrindavana e ele ficou lá por um mês e ele presidiu todas as festividades. And he had invited, of course, his followers from around the world to participate in the Kartik festival of 72. E Prabhupada convidou todos os seus seguidores para ir a Kartika, para ir Vrindavana, durante esse ano de 1972. And I consider myself a fortunate soul who also had opportunity to be with Prabhupada during that month. Então ele se considera muito afortunado de ter sido convidado e ter participado, de ter ficado aquele período com Srila Prabhupada. I had come with several devotees from Bombay to Vrindavan. Ele foi com muitos outros devotos de Bombay para Vrindavana. There were total of maybe around 40 devotees with Srila Prabhupada in 72. Tinha cerca de 40 devotos com Srila Prabhupada em 72. But that was considered, oh, we had so many devotees. We have so many devotees. When someone would ask, oh, how many are there? We have 40 devotees. And that 40 was considered so many devotees those days. Então, naquela época de 1972, tinham 40 devotos. Então, quantos devotos tinham? 40 devotos. Uau! Bastante devotos, 40 devotos. So, Srila Prabhupada was staying at Radha Damodar temple, same temple where he had been residing or staying at before he went to America in 1965. Srila Prabhupada estava no templo de Radha Damodara, onde ele ficou por muito tempo antes dele ir para os Estados Unidos. So as we arrived from Bombay, the first temple that I visited and first deity that I had darshan of was Radha Damodar. In my life, I saw Radha Damodar as the first deity in Vrindavan. Então, a primeira deidade que ele viu quando ele foi de Bombay para Vrindavana foi a deidade de Radha Damodara. And Prabhupada was just around the corner in a room, so we went to see Srila Prabhupada in his little tiny room. Srila Prabhupada ele estava num pequeno quarto, bem no canto do templo. It was such a simple, humble dwelling, and I was surprised to see Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, having followers from all over the world, rich followers like Ambarish and so many others. As Prabhupada had come back to Vrindavan, he was leading very simple, humble lifestyle there. That surprised me, and I was, yes. Ele ficou muito surpreso quando ele foi ver Srila Prabhupada, e o quarto de Prabhupada era bem simples, e ele ficou assim muito impressionado com aquilo que Srila Prabhupada, o fundador Acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krsna, com vários seguidores que são ricos, como Ambarish, Maharaj, mas Prabhupada estava ali no quarto dele, que é bem simples, bem humilde. So that reminded me of the spirit of six Goswamis of Vrindavan. Prabhupada was
personification of that spirit. Então ele lembrou assim dos 6 Goswamis. Srila Prabhupada fez assim ele sentir, lembrar dos Goswamis. So there's a side courtyard of Radha Damodar temple. There's a samadhi of Rupa Goswami and bhajan kutir of Rupa Goswami. And Srila Prabhupada would give morning and evening lectures there. Então tem um quintal nesse templo que tem os samadhis de Rupa Goswami, Sanata Goswami. Prabhupada, ele sentava ali e ele dava as aulas dele. So Bhagavatam in the morning and Nectar of Devotion lecture series in the evening. Então ele dava aula de Srimad Bhagavatam de manhã e à tarde o Néctar da Devoção. Yeah, that Nectar of Devotion lecture series is quite popular. That was 72 at Radha Damodar temple. Era bem popular esse Néctar da Devoção, né, quando ele estava dando fazendo essas leituras. And we had a lot of very intimate association with Srila Prabhupada. After the class, we would follow him into his room and sit around, and Prabhupada would give darshans and talks and lots of humor. And we had good times with Srila Prabhupada for months, or entire month. Eles eram os associados mais íntimos de Srila Prabhupada, e depois da classe, eles iam para o quarto de Srila Prabhupada e sentavam e tinham conversas, e Prabhupada às vezes contava piadas e tudo. Então foi assim, foi um mês assim de néctar. Yeah, I was able to render some personal service to Srila Prabhupada. I think he liked the jalebis cooked in Loi Bazaar. So one day he sent me to a particular jalebi wala. You know jalebi in Mexico? You know jalebis? You do. And I went there, and jalebi wala was cooking hot jalebis. I was waiting while he was cooking. And as soon as they were ready, I rushed to Radha Damodar temple to give garam, hot jalebis to Srila Prabhupada. Então ele pôde fazer serviço pessoal para Srila Prabhupada. E um dia Srila Prabhupada pediu para ele ir ali no mercado, que é ali perto, o Loi Bazaar, bem pertinho, e tem uma loja que faz uns doces chamado jalebi. E então ele ia lá comprar o doce e a pessoa fazia o doce ali, ainda assim bem quente, ele pegava e corria e levava ainda quente assim para Srila Prabhupada. There's so much. I have written a whole book about Prabhupada at Radha Damodar temple in 72, so I don't know how much I could talk in few minutes. I also was initiated at Radha Damodar temple on the day of Radha Kund appearance day. Então ele escreveu um livro com todos esses passatempos com Srila Prabhupada. Então ele não sabe tentar resumir aqui em poucos minutos. E ele foi iniciado nesse templo de Radha Damodara no dia de Radha Kunda. So Prabhupada used to send us to our own land, Krishna Balram temple land. There was construction was just now starting there, so we used to go there every day. Prabhupada used to send us with kirtan party to Krishna Balram temple land. Então eles iam, Srila Prabhupada ele comprou umas terras que ele estava construindo o templo de Krishna Balarama, e eles iam lá diariamente ver a construção do templo de Krishna Balarama. Yeah, sometimes Prabhupada would accompany us
to the land also. E às vezes Srila Prabhupada também acompanhavam eles para ver o progresso do andamento das obras. On the land, while designing, layout design for the construction, Prabhupada had made sure the tamal tree remains, becomes part of the courtyard and not to be cut or disturbed. So that tree was there, tamal tree. Então, Srila Prabhupada, ele fez o desenho do templo e tem uma árvore da árvore Tamal Krishna, e Prabhupada fez de um jeito que essa árvore ficasse dentro do jardim interno, do quintal interno, para que não fosse cortada aquela árvore. All the trees, of course, are very sacred in Vrindavan, but then tamal tree is very special tree. The color of tamal tree is same as Krishna's color. Então, todas as árvores em Vrindavana são muito especiais, mas essa árvore de Tamal Krishna, ele é mais especial ainda por causa da cor que ela tem. From distant Radharani looking at tamal tree, she would say, "Oh, that's my Krishna," and she would rush towards tamal tree and hug the trunk of the tree, thinking this is her Lord Shyam Sundar. So that kind of de longe associated with tamal tree. De longe, Srimati Radharani, ela via essa árvore Tamal Krishna e ela pensava, lá está meu Senhor Krishna, e ela corria e abraçava a árvore Tamal Krishna. So that tamal tree was same height as my height. I used to stand next to the tree and we were at the same height, tree and myself. That was the size of the tree in 72. Então, em 72, o tamanho da árvore era o tamanho dele. E assim, chegava a bater no topo da cabeça dele. And we used to roll in the dust of Raman Reti, is called Raman Reti. Reti is the dust of Vraj, which has been touched by Lord's lotus feet as he did his Raman or wandering or herding his cows and calf. So it's to roll on the ground in the dust of. O nome da rua que tem na frente do templo é chamado Ramanareti. Reti é essa areia fina que tem e onde o Senhor Krishna pisou ali. Então eles se enrolavam naquela areia. Okay, I want to cut this story short here and move on to 77 Kartik Festival. Agora ele vai contar a história em 1977, a história de Kartika. I have written a book called Mayapur Vrindavan Festivals. So that book has a complete version of 72 Kartik Festival. Ele escreveu livro também no Festival de Mayapur, que também contém esses festivais de 1972. So 77, Prabhupada was not well, as you all probably by now know. He was bedridden in his quarters right behind Krishna Balaram Temple. Então, em 1977, como vocês devem saber, Srila Prabhupada não estava bem de saúde e ele estava de cama e o quarto dele é bem atrás ali do templo. So that time I was heading up BBT Narad Muni Traveling Sankirtan Party, distributing Srila Prabhupada's books in North India. Então, naquela época, ele era o chefe da BBT para o norte da Índia e o serviço dele era distribuir os livros de Srila Prabhupada. Distributing Srila Prabhupada's books, we had gone all the way to Badrikashram on the top of Himalayas.
E eles foram distribuindo os livros de Srila Prabhupada até Badarikasha, nos Himalaias. And there was no way to get the status of Prabhupada's health, whether he's getting better or worse. So only way to get to know was come to Vrindavan. So that is what we did. We came to Vrindavan to meet Srila Prabhupada. Então, naquela época, não tinha maneira deles saberem como estava a saúde de Srila Prabhupada, se ele estava ficando melhor ou não. E a única maneira que eles encontraram foram voltar para Vrindavana. He was very kind to give us darshan. We entered and we offered our obeisances and sat next to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada lying in the bed. Srila Prabhupada foi muito carinhoso com eles. Eles puderam entrar no quarto, prestaram reverências e Srila Prabhupada estava deitado na sua cama. And so I was giving report of our book distribution, and Prabhupada became immediately very enlivened as he was hearing this report and the scores of book distribution. Então ele começou a dar os resultados da distribuição de livros do Sankirtana e Srila Prabhupada ficou muito vivo, ficou muito alegre de ouvir os resultados. And he was inquiring and was barely able to speak and was very difficult to understand what he was talking. He had low voice. So, but still he was on, which book is selling the most? And he was very anxious to know more and more about the Sankirtan book distribution success that we had. A saúde de Srila Prabhupada ele estava muito fraco e era muito difícil de ouvir o que ele estava falando, mas ele estava perguntando qual o livro que vocês venderam mais. In a humorous way, I shared one thing with Srila Prabhupada. I said that while we were in Badrikashram, Srila Prabhupada, we showed your Bhagavad Gita to Srila Vyasadeva. Assim, num modo assim, num humor muito alegre, e ele falou do Srila Prabhupada, quando nós estivemos em Badrikashram, eu mostrei o seu Bhagavad Gita para Vyasadeva. Because in Badrikashram there's a cave where Vyasadeva is residing eternally. So we had gone inside the cave with Prabhupada's Bhagavad Gita. So we thought, well, we did not see Vyasadeva, but for sure, he must have seen us and seen Prabhupada's Bhagavad Gita. So we shared that with Prabhupada. And he was laughing, Então eles quando eles estiveram nesse lugar, em Badarikashan, eles foram nessa caverna, e nessa caverna é onde Srila Vyasadeva escreveu os livros, e ele comentou que acho que ele ainda vive lá, e ele chegou e falou assim para Vyasadeva, esse livro aqui foi escrito por Srila Prabhupada, ele traduziu, e Prabhupada estava assim, ficou muito alegre de ouvir as histórias deles. And then, after spending good amount of time with Prabhupada in his association, our party men were leaving his quarter, his room. I was the last one to leave. So before leaving, I looked behind and Prabhupada signaled me saying, come back. So I went back and sat again next to Prabhupada. Então, ele passou bastante tempo na associação com o Srila Prabhupada. E geralmente à tardinha, quando todos estavam indo embora, voltavam para os seus quartos, ele parou e olhou para trás e Srila Prabhupada fez um sinal com a mão para ele. Venha, volte aqui, volte aqui. And as I sat next to him, I sat on the floor, Prabhupada is in the bed. Prabhupada asked me, saying that I want to see you. What time could I see you, Lokanath?
Srila Prabhupada, ele voltou, sentou no chão perto de Srila Prabhupada, e Srila Prabhupada falou assim para ele, quando que eu posso vê-lo? Quando posso vê-lo novamente, Lokanath? So this was shocking kind of the humility of Srila Prabhupada. He's asking me what time suits me. And I said, there's no question. Whatever time suits you, Prabhupada. Then he said, is 4 o'clock okay? And I said, so done deal. And I left, and I was going to see him at 4 o'clock. Ele ficou assim em choque quando Srila Prabhupada falou assim, qual horário que eu posso vê-lo? E ele ficou assim em choque, Prabhupada perguntando a ele que hora que ele poderia ver, e ele respondeu, a qualquer hora, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada perguntou, às 4 da manhã está bem? E ele, ok, tudo bem, às 4 da manhã eu estarei aqui. Prabhupada, while he was inquiring what time he could see me, I could see there was a gravity or seriousness in his thought and speech. So I was wondering what Prabhupada wants to talk to me about at 4 o'clock. All day I was thinking and thinking, but not coming to any conclusion. Então, quando o Prabhupada perguntou a ele que horas que ele poderia vê-lo, ele sentiu assim uma gravidade, assim, sentiu um peso na voz de Srila Prabhupada. O que será que Srila Prabhupada quer conversar comigo? O que ele quer me perguntar? So finally, at 4 o'clock, I went to Prabhupada's door. But then I was directed by his secretary, assistant, that Maharaj, please go to the reception of Krishna Balaram guest house. And as I arrived there, next door, not far, I saw a good group of devotees, GBC sannyasis sitting there and waiting for me to come. Então, quando ele chegou às 4 da manhã nos aposentos de Srila Prabhupada, o secretário de Srila Prabhupada falou para ele, por favor, vá até na frente do templo, que estão aguardando por você. E quando ele chegou, estavam outros devotos que também são administradores, são do GBC, estavam aguardando por ele. So I realized that what he wanted to talk to me about at 4 o'clock, now he had already shared that, spoken to some of his assistants and secretaries, and that was, he wanted me to organize a bullock cart so that he could travel to Govardhan on Govardhan Puja Day. Então, quando ele chegou e quando ele viu, ele entendeu que Srila Prabhupada já tinha falado com aqueles outros devotos, seus secretários e assistentes, eles já sabiam o que era, então eles falaram para ele, né, que para ele organizar o carro de boi, né, que ele usou e queria para fazer um parikrama até Govardhana e outros lugares. And then so immediately myself, Trivikram Maharaj and Pancha Dravida Maharaj, we went to Mathura, and we did manage, it was not easy, but we did manage to hire one cart, which had come to Krishna Balaram temple and parked in front of the temple on the street to leave next morning for Govardhan. Então ele e mais 2 outros sannyasis, Trivikram Maharaj e Pancha Dravida Maharaj, eles foram até Mathura e eles procuraram por um carro com boi e alugaram o carro e levaram até o Krishna Balaram, até o templo, e estava lá o carro lá de manhã esperando por Srila Prabhupada. Prabhupada was, he wanted to go on pilgrimage. He wanted to go out and preach. He said, he's feeling restless, lying in the bed. Preaching is fighting. I want to leave this world while fighting, preaching. So take me out of here.
So he wanted to travel. Então, Go on pilgrimage. Prabhupada, ele queria se levantar e sair. Nós temos que pregar, eu tenho que pregar, eu não quero ficar aqui na cama deitado. Eu prefiro morrer lutando, pregando, do que ficar aqui. Of course, anyway, a lot of discussion took place that evening and late into the night, and there's a whole debate whether Prabhupada should travel with the cart and it's a risky and this and that, and our kind of house was divided. A lot of devotees were in favor of Prabhupada going on a ox cart. Others were Tamal Krishna Maharaj, Bhavananda, and others were Bhakti Chara Maharaj. They were very much concerned and they were not in favor. And so there was a discussion back and forth going on late into the night. Então, à tarde e foi até a noite toda, eles debateram sobre essa possibilidade de Prabhupada ir fazer esse parikrama, né? E estavam vendo qual seriam os riscos e os perigos para a saúde de Srila Prabhupada. Então, esse debate foi quase a noite toda e tinha metade era a favor e a outra metade era contra de tirar Srila Prabhupada para fazer o parikrama. And this was like 4 or 5 days before Prabhupada's departure. This Prabhupada's desire to travel to Govardhan. Então foi 4 ou 5 dias antes de Srila Prabhupada abandonar o corpo que ele queria ir visitar Govardhana. Well, unfortunately, on 14th of November, Prabhupada departed. Tristemente, Srila Prabhupada ele abandonou o corpo no dia 14 de novembro. Then we had taken Srila Prabhupada on a palanquin, hundreds of his followers. We did parikrama of Govardhan, carrying Prabhupada's murti form on our shoulders. And he also took a holy dip in Radhakund, murti of Srila Prabhupada. And that way we fulfilled his will, executed his will of traveling to Govardhan. Was his murti, Maharaj, not the body? Yeah, Prabhupada's murti. Ok. Brasil, Prabhupada's murti. Ok. Então eles pegaram a murti de Srila Prabhupada, uma deidade de Srila Prabhupada, e fizeram um palanquim, e eles fizeram um parikrama por todos os lugares sagrados, foram até a Govardhana, depois foram até o Radhakunda e banharam no Radhakunda. But then because Srila Prabhupada wanted to go on a pilgrimage, in 84, we organized a long padayatra from Dwarka to Mayapur, 8,000 kilometer padayatra. 84? And then in 1984. Okay. Então, em 1984, eles organizaram o padayatra e eles foram andando até Mayapur. Yeah, then we have Prabhupada deity in the front, and then Gaur-Nitai deities in the back. And the chariot cart was pulled by the bulls, and there were hundreds of devotees were chanting and dancing and walking and distributing Prabhupada's books and holding festivals for 18 months, 8,000 kilometers, and then we arrived in Mayapur. Então, eles fizeram esse padayatra por 18 meses, foram 8.000 quilômetros, e eles tinham um carro com boi que carregavam a deidade de Gaur-Nitai e a deidade de Srila Prabhupada, e eles foram caminhando por esses 18 meses. Anyway,
I want to move faster. So we meant to terminate or conclude this Padayatra in Mayapur, but it was so successful that we decided not to stop, and we continued walking all over India. And to this day, our Padayatra party is walking, and we have gone 6 times around India, walking over 100,000 kilometers, way over. Então, Yeah. quando eles chegaram em Mayapur, deveria ter sido o final desse Padayatra, mas então eles resolveram continuar e foram continuando e fizeram essa jornada pela Índia várias vezes, ao redor da Índia, por muito, muito tempo. Really. Then anyway, I want to come back to Vrindavan. So from Mayapur, then first we went to Vrindavan. This was 88. March. 1988. Em 1988 eles voltaram de Mayapur para Vrindavana. And this time we decided, first time to do Braja Mandal Parikrama of the 12 forests of Vrindavan. Então eles resolveram fazer o parikrama de Vrindavana, as 12 florestas de Vrindavana. So prior to that, we did not know, ISKCON devotees had not done parikrama. I had not much experience, no experience at all, but we did it anyway the first time around the 12 forests of Vrindavan. Então, antes disso, ele não sabia se os devotos já tinham feito esse tipo de parikrama em Vrindavana, e nem ele mesmo tinha essa experiência de fazer esse parikrama. Mas, de qualquer maneira, eles foram e foram bem-sucedidos. Yeah, prior to that, I did not even know there are 12 forests of Vrindavan. E ele nem sabia que tinha 12 florestas em Vrindavana. But then we did parikrama and we realized there's a Madhuban, there's a Talban, there's a Kumudban, there's a Bahulaban, there's a Vrindavan, 5 hands. Then there's a Kamban. E são todas as florestas. Todas as florestas. Adirban. You don't have to repeat, I will just say the names. These seven forests are on the western bank of Jamuna. 7 forests. So, do lado oeste do Jamuna tem essas 7 florestas, né, que ele acabou de recitar, como Madhuvam, Talavam, Vrindavan e assim. And then we cross Jamuna, and then there are 5 more forests. We go to Bhadraban, we go to Bhandirban, we go to Belvan, we go to Mahavan, and then we go to Lovan, Mahavan. There are 5 forests on the eastern bank of Jamuna. Tem do outro lado do rio Jamuna, tem essas outras florestas que ele acabou de citar. So, so we start from Krishna Balaram temple on the first day of month of Kartik, and then 30 days we are on the road visiting all these 12 forests of Vrindavan, and then return to Krishna Balaram temple. Today, on the last day of Kartik, today's Purnima. Então eles começavam esse parikrama lá no templo de Krishna Balaram em Vrindavana e saíam, caminhavam por todos esses lugares, todas as florestas, e nesse dia eles voltavam, eles estavam de volta no templo. So this was our 35th annual Brajamandal Parikrama, just now, today completed. Então esse agora é o
são 35 anos que eles vêm fazendo esse parikrama em Vrindavan. Yeah, devotees from around the world, the international parikrama party that goes on few thousand devotees on 30 days of touring Vrindavan. So some Mexican devotees have come, but we would like to encourage some more devotees from Mexico and other South American countries. Yeah, sometimes come. Once in a life, you should do this parikrama. It's amazing experience. Yeah. Tem mais de 1.000 devotos internacionais que vêm para participar desse Vrajamandala Parikrama. Devotos do México, do Brasil, da América do Sul, muitos deles vêm para participar desse parikrama. E você deveria tentar pelo menos uma vez na sua vida, você tentar participar desse Vrajamandala Parikrama. Okay, I just remember something. I have. If you cannot come, please come once in a life. But if you cannot come, or otherwise also, I have compiled or written a book called Brajamandal Darshan, which has experience of 30. These are 30 chapters with the experience of. You can see. Se você não puder vir no parikrama, você deveria tentar vir, mas se você não puder vir, ele tem o livro, ele escreveu um livro em todos os lugares desses 30 dias do parikrama em Vrindavan. Is it available on Amazon as well, Maharaj? This book is being translated in different languages. You are free to. You speak Spanish? Yeah, a little bit. No, what is? É português. Português. Esse livro foi traduzido em várias línguas. You are free to translate this book. And se alguém pode traduzir esse livro para português. So, ele foi traduzido em espanhol também. What we do is we camp out. I'm sure some of you have done Mayapur or Navadip Mandal Parikrama, which is shorter, 7 days. Provavelmente alguns de vocês fizeram o parikrama em Mayapur, e também tem uma versão mais curta desse parikrama em Vrindavana de 7 dias. So the Jagannath Puri Sri Kshetra Parikrama is for 1 day. Jagannath Puri Parikrama is for 1 day. Em um dia se faz o parikrama em Jagannatha Puri. Navadip Mandal Parikrama is for 1 week. O Vrajamandala Parikrama é uma semana. Navadip Mandal Parikrama. Navadvipa, o parikrama é de uma semana. And Brajamandal Parikrama is for 1 month. E o Vrajamandala Parikrama é de 1 mês. Hari. So, we get to we do non-stop kirtan as we walk from one pastime place to another pastime place. Then we sit down and listen to the pastime of that place right there. This is where Krishna sat down and he had taken his meal. Look at this rock. The rock melted as Krishna's plate touched the rock. Rock melted. Just see the impressions on this rock of Krishna's plate and Krishna's bowels. And don't you see? And we Parikrama devotees sit down right there. And then they have Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnave. We honor our prasadam in the same location where Krishna Balram sat down with his coward boy friends.
Now, experiences like this are você only pode possible on Brajamanda Parikrama. nesse Vrajamana Parikrama, eles visitam cada lugar sagrado, cada parte, e eles param naquele lugar e eles leem a história, o que aconteceu ali. Então aqui, nesse lugar, o Senhor Krishna, ele tomou prachada e ele estava com o seu prato, tinha no seu prato, e ele colocou em cima de uma pedra e a pedra simplesmente derreteu em êxtase. Então, todos os lugares eles vão fazendo esse parikrama e vão contando as histórias, e o devoto também começa a entrar em puro êxtase. And tonight is the appearance of Radhakund. E hoje à noite é o aparecimento de Radhakunda. Hoje é meia-noite. Devotees stay awake till 11:30. Wait now, half an hour to go, and devotees are, okay, midnight, go. And devotees swim, get into Radhakund at the time of appearance of Radhakund, and the hundreds and thousands of pilgrims and devotees immersing in Radhakund at the time of Radhakund's appearance. Então os devotos ficam acordados e quando chega 10:30, 11 horas, vamos, acordam, os devotos, alguns acordam, porque vão ficar e vão para o Radhakunda, e à meia-noite, no horário do aparecimento do Radhakunda, eles entram no lago, entram no Kunda, né, para se banhar. Please come. Vrindavan is waiting. Venham, Vrindavan está esperando por vocês. Krishna está esperando por você. Then we do Govardhan Parikrama. E a gente faz o parikrama de Govardhana. And we take some of those rocks of Govardhan, make a little house with the rocks on 3-4 sides, one little slab on the top. Then we pray, Govardhana Nikata Nivasa Dehi Govardhana Tvam. Oh, Govardhan, please give me residence near you. We pray like that. With the house, we make a little house from rocks of Govardhan, and we stand and we pray that we may be allowed então você, durante esse parikrama, what happened? We lost one, we gained one. Hare Krishna. Where is our translator? Chaitanya Gosai, where is the translator? Really? Unmute yourself, Chaitanya Gosai. Unmute, or where is the other Prabhu? Yeah, Prabhu Matadita go out. Prabhu Matadita go out. I don't know why. Maharaj, we talk from Brazil, not Mexico. We talk from Brazil. From Brazil, not. We talk from Brazil, not Mexico. Okay. All right. Okay. Reza devotee, o Prabhu Jagat Vichitra. He was with you in Mayapur, in India, in Vrindavana, in 1977. Yeah. I'm thinking of Brazil, but saying Mexico. So I'm going. Have a delay. No, it's Brazil. Okay, Brazil ki jai. I don't know what's happened. I just was kicked out. I was kicked out from the room. So I just. Okay. So Brazil. So Brazil. Can you say? You are. I'm addressing devotees from Brazil, not from Mexico. Yeah. I was
Okay, so what more to say now? I just miss a little bit what you said, Maharaj, just 2 minutes No, ago. I didn't say It was about much because it was about the Radha Kunda, yeah, bathing in Radha Radha Kund. Kunda. No, I said about the Govardhan making a little house from the rocks of Govardhan and praying to Govardhan, please give us residence at Oh your. yeah. I was meditating, then someone wrote here that I went to Govardhan. I don't know if we went to Govardhan. So Maharaj was, o que o Maharaj estava falando é que durante o parikrama de Govardhana, as pessoas fazem umas casinhas, fazem uma casa com as próprias pedras de Govardhana, faz uma casinha e aí ela ora, por favor, Govardhana, deixe-me morar perto aqui de você. Então foi isso que ele falou antes de eu ter ido para Govardhana. Yeah, so lastly, this month of Kartik is very, very special month, best of all the months. Por último, Maharaj, quero dizer que o mês de Kartik que está terminando hoje é muito, muito especial. Rupa Goswami, Prabhupada, Rupa Goswami has strongly recommended that we celebrate this month of Damodar, and best thing you could do is reside in Vrindavan during month of Kartik. Rupa Goswami, ele recomenda a gente comemorar esse mês de Kartika e uma das melhores maneiras é poder ir a Vrindavana. Kuryat Braje Sada Nivasa Vasa. Oh, there's a Chaitanya Charitamrita says, Kuryat, you should do what you should do. Your nivas, your residence, make Vrindavan your residence during month of Kartik. Always, especially during month of Kartik. No Chaitanya Charitamrita, então, fala que é muito auspicioso a pessoa tentar ir nesse mês de Kartika, Govardhana, Vrindavana. So, month of Kartik is full of amazing festivals. Esse mês de Kartika tem muitos festivais incríveis. The Sharad Purnima night, the first night is the Rasa dance night. Kartik begins with Rasa dance night. A primeira noite de lua cheia é a dança da raça. Yeah, Govardhan festival. Festival de Govardhana. Lifting of Govardhan happened during month of Kartik. Quando Krishna levanta Govardhana é no mês de Kartik. Radha Kund appeared during month of Kartik. Radha Kunda também aparece no mês de Kartika. Krishna becomes Gopal, cowherd boy, on Gopastami day during month of Kartik. E também nesse mês, Krishna ele se torna um vaqueirinho. On Ekadasi of the bright fourth night of Kartik, the gods wake up. For Uttan Ekadasi, gods go to sleep, or God goes to sleep on Shayani Ekadasi. And after 4 months, during month of Kartik, towards the end of Kartik, Lord wakes up. That is also month of Kartik. Também Deus ele vai descansar e no mês de Kartika é quando ele acorda e quando ele se levanta. The Tulsi Shaligram Vivaha, Tulsi and the Shaligram marriage takes place during Kartik. O casamento de Tulasi e Shalagrama também acontece nesse mês de Kartika. There are 3 disappearance day festivals. Srila Prabhupada departed during month of Kartik.
Tem 3 festivais também de desaparecimento. Srila Prabhupada também, ele desapareceu no mês de Kartika. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj and I think Narottam Das Thakur also departed during month of Kartik. The Tirubhav Tithim also. Gaur Kishore Das Babaji e Narottama Dasa também, eles abandonaram Okay. nesse mês de Kartika. So a question, Maharaj, is where can we get your book? What is that? Where can we buy your book? Book. Is it What- available? We're not hearing you. Where can we get the book, your book? Where? Yeah. Is it Amazon. available? On Amazon. O Can livro, you- o livro de Maharaj está disponível no Amazon. How many languages, Maharaj? Spanish as well? Not yet. No. English? We have Russian, we have English, we have Hindi, we have Bengali, and in Mexico, what language do they speak? Spanish. So book in Spanish is being translated. That's why I was maybe thinking of. Ok. Yeah. O Maharaj está confuso com o Brasil e o México porque o livro dele está sendo traduzido em espanhol. Então, o livro dele só está disponível em inglês, em russo e hindi, Russian. Gujarati, Russian. Yeah, so I think the Spanish book is almost ready, going to the printer soon, and keep your eyes open. So, o livro em espanhol já está quase pronto. Se alguém quiser traduzir o livro dele para português, por favor. We'll let you know also as the book is ready. Okay, any other questions? I could go on talking, but the devotees have any questions or comments? Our time is also 1 hour is over. Looking from the top. Many devotees, thank you so much, Maharaj, for coming today. Good morning. That's what. And send their obeisance. There's one Vibhidhyamana, as explained here, does not apply to a conditioned material body. What are the dangers of a devotee's abusing Krishna's and Prabhupada mercy? Can The you? question Vividhyaman, as explained here, does not apply to a conditioned material body. What is it? What is it referred to? I don't know what is it talking about. Yeah, I'm not sure as well. It's not related to what I spoke. This is something else. I think so. Catarina, teve sua pergunta, Maharaj não entendeu a pergunta porque não estava relacionado com o que ele disse, ele não entendeu a sua pergunta. As devotee, he missed the Padayatra. You can. Padayatra is still on the road. Whenever you could come, Padayatra is here. O Padayatra está ali. Quando você quiser vir, você pode se unir ao nosso Padayatra. Or you could start Padayatra in Mexico. Start Padayatra in Mexico and go on Padayatra. Maharaj ainda está confundindo o Brasil e México, mas pode começar o Padayatra também. I mean, during 100th birth anniversary of Srila Prabhupada, during centennial, we call it centennial days, we organize Padayatra in 100 countries, including Mexico and 100 countries, Padayatra. So, and there are many countries still to this day are doing their Padayatras.
Muitos países ainda estão fazendo padayatra por eles mesmos, muitos lugares foram feitos, e vocês também podem organizar e fazer um padayatra. Prabhupada is the founder Acharya Padayatra. Srila Prabhupada é o fundador Acharya do padayatra. Yeah, he gave this project, Padayatra. This was a strategy to propagate the holy name to more towns, more villages with the bullock cart. Pelo Prabhupada, ele deu esse projeto para os devotos, né, para ir para distribuir mais os santos nomes e podendo ir com um carro de boi e distribuindo os santos nomes. Brazil has lots of villages, right? Yeah. Yeah, so it's a great program for Brazil. É um grande programa para o Brasil. As one lady, Sundaranga, she said she was in a Navadvip Parikrama in 2010, and she was there when you were there. Okay, good. Thank you for joining us then. Come again. I was asking about the name of the book. Brajamandal Darshan. Brajamandal Darshan. O nome do livro, Vraja Mandal Darshan, you could write it down. Darshan. Brajamandal Darshan. Brajamandal Darshan. Esse é o nome do livro. Muito bonito. Amazon, muito right now is available on Amazon. Está disponível agora no Amazon. E quando tiver algum devoto voltando da Índia, pode ser que eles possam trazer algum dos livros também. É muito lindo o livro. Você vai fazendo parikrama e você vai acompanhando o livro e você vai sentindo assim, você vai vendo cada lugar e ler cada história que aconteceu ali. Então é muito bom. Okay, anything more? Alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? We could do for our devotees, Prabhujis, Matajis and muito obrigado aos devotos, às Matajis do Brasil. How is Vichitra Virya Prabhu and some of my God brothers and you are all Vichitra okay? Prabhu? Jagat Vichitra Prabhu, está tudo bem com você? You are free irmão espiritual. You are free from coronavirus. Espero que vocês estejam livres do vírus, do corona. Onde está Jagat Vichitra? Jagat Vichitra Prabhu está aí ainda? We pray for your well-being. Also on Flipkart it's available. Flipkart. Amazon and Flipkart. Okay, so we stop. O Jagavi está falando aí, ó. O povo Jagavi está falando que ele, em 96, ele fez 5 anos de parikrama seguidos. Okay. Jagat Vichitra, he said that he did the parikrama for 5 years. 5 times. Carro de boi. Leia aí. With the... Where is it? Onde está? Could I see him? No Brasil. Jagat Vichitra Prabhu, he did the parikrama in Brazil for 5 years with the bull cart. With bull cart. Padayatra. Yeah. I know, I remember. Yes. I'm very happy. Thank you, Prabhuji. Oh, yeah. Now someone else, younger generation should take it up. Então as pessoas mais jovens podem pegar esse néctar e fazer um padayatra também. Vichitra Vira's son, he was studying in Mayapur Gurukul, but he could start. O filho de Jagat Vichitra também, o filho dele podia começar também um padayatra.
Sundarang Mataji fazer um padayatra no Rio de Janeiro. You have a farm called Navagokul, right? Navagokul farm? Is that... Yeah. He's in north of Brazil. But your farm is at Navagokul? There's a Navagokul farm? There's a I É a fazenda visited em Nova there. Gokula e tem a outra fazenda de... I had seen peacock. I had seen peacock, white Antônio. white feather peacock. Qual é o nome do Antônio? Antônio. Yes, Jagat Petita son, he's listened to the class. He is here listening. Yeah, he used to be with me in He's Mayapur. going to take this challenge of Padayatra. Yeah. There's so many youngsters, and I know Brazilian devotees they like kirtans. Maharaj, can I ask you? Maharaj, can I ask this pastime about Tulasi and Shalagram Sila? I'm not sure how it happened. Eu estou perguntando ao Maharaj como é que esse passatempo de Tulasi e o casamento com a Shalagram Shila, que eu não conheço. Yeah, well, they curse each other. Eles... Vrinda Devi was cursed. You become the tree. And then... Eles amaldiçoaram um ao outro. Você vai se tornar uma árvore. Você tem Vrinda Devi cursed, Lord, you become the rock. Vrinda Devi, ela amaldiçoou o Senhor Krishna. Você vai se tornar uma pedra. So like this, Vrinda Devi becomes Tulsi plant, and Lord becomes rock or Shaligram Shila. E assim, Vrinda Devi, ela se tornou uma planta, Tulasi Devi, e o Senhor se tornou uma pedra, a Shalagram Shila. And then they were married again. E aí eles se casaram novamente. Because in Vrindavan they were married as Vrinda Devi and the Lord. But then Vrinda Devi descends into this material world and she had to become wife of a demon. It's a long story. So, É uma história muito longa. Então, em Vrindavana tem esse casamento de Vrinda Devi com a Shalagram Shila, mas depois a Tulsi Devi, ela vem e ela casa com o demônio. Então, ele falou que é uma história bem longa. So, and this demon was, because wife was very chaste. Porque ela era muito casta. He was getting all the strength because of the chastity of his wife, who was Vrinda Devi. Esse demônio ficou mais poderoso por causa da austeridade da esposa dele, que era Vrinda Devi. The only way this demon could be defeated if he doesn't get the strength from his good chaste wife. Então, a única maneira que ele poderia ser derrotado se fosse quebrado essa ligação com a esposa casta dele, Vrinda Devi. The demigods had approached the Lord and please help us. If you could break the chastity of this lady, the wife of this Jalandhar, I think was his name, Jalandhar. Then he will lose the strength and then we could defeat him. Então, os semideus se aproximaram ao Senhor e falaram, meu querido Senhor, se você conseguir quebrar a castidade dela, nós vamos conseguir dominar esse demônio. So Lord approached Vrinda Devi disguised as her husband.
Então o Senhor, ele chegou, se aproximou de Vrindadevi, disfarçado como o demônio. And she could not recognize. She thought this is my husband, so she welcomed and all that. And then in the course of that, her chastity was broken, or she broke the principle, you could say, having a affair Então, with another person outside marriage. Então o Senhor, como ele veio disfarçado como o demônio, ela não reconheceu quem era e teve um relacionamento com o Senhor sem saber que era, e dessa maneira ela quebrou assim o voto dela de castidade. Of course, that wasn't the case, as we know. Vrindadevi's real and eternal husband is Krishna, but now here in this another pastime, Na verdade, somebody else's husband. Na verdade, isso é só um passatempo, né? Como os passatempos de Krishna são, e na verdade eles são casados, né? Então, so when Vrindadevi realized, you are cheat, you came in disguise looking like my husband, you are not my husband, you are someone else, I curse you, you become the rock. Então, quando Vrindadevi, quando ela notou que era Krishna, ela falou assim: você me enganou, você estava disfarçado como meu marido, você tem um coração de pedra, por isso você é amaldiçoada a nascer como pedra. Come on, I am the real husband of you. What are you talking about? Eu sou o seu verdadeiro esposo. O que você está falando? So-called your husband. I'm your real husband. So ele não é seu esposo. Eu sou o seu esposo. O que você está falando? I curse you. You become the plant. Eu amaldiçoo você. Você vai se tornar uma planta. So she becomes a plant, Tulsi, and then Lord becomes a rock, Shaligram Shila. E assim Tulsi se tornou uma planta. E assim Tulsi se tornou uma planta e Krishna se tornou a pedra de Shalagrama. I think today is the day. Yeah, that's it. It's today. Today is a day in the calendar. Shaligram Vivaha. Shaligram Tulsi Vivaha. Então hoje é o dia de Shalagram Tulsi Vivaha, quando Shalagrama se casa com Tulsi. So that's just brief summary of. Yeah, thank you so much. Muito obrigado, Maharaj, pela história. Muito incrível. Para quem não sabia por que Krishna é adorado como Shalagrama, então aí está a resposta, porque Krishna vem como pedra, porque ele é adorado como uma Shalagrama, e Tulasi, porque Tulasi é adorado como uma planta. Então aí está a resposta, a história. Espero que todos vocês tenham gostado da história. Se tiver mais alguma pergunta... Okay, so... A ordem dos descendentes perguntando qual cidade na Índia. A pergunta é para quem? Para o Maharaj? Qual cidade na Índia? So, Maharaj was just a question. I'm not sure if he's asking where are you at the moment? Which city? What? You are in India? I am in India, in Maharashtra. Maharaj está na Índia, Maharashtra, no estado de... Holy city called Pandharpur, Pandharpur Dham, okay? Jai! Maharaj está em Pandharpur, na cidade de Pandharpur. Pandharpur. Jai. Lord Panduranga. Is it Eco Village? Eco Village? No. Is it temple? Mandir? Yes, big temple.
Oh, okay. Vittal Rukmini or Pandurang Rukmini temple. This is a O templo de Rukmini. very, very famous temple. Ah, ok. Pandapur. Chaitanya Mahaprabhu visited this place. Chaitanya Mahaprabhu Pandapur. visitou esse lugar em Pandapur. Nityanand Prabhu he received his initiation in Pandharpur. Nityanand Prabhu, during his travels, comes to Pandharpur and was initiated here. Nityananda Prabhu foi iniciado nessa cidade, em Pandapur. And Chaitanya Mahaprabhu's elder brother, Vishwarup, after taking sannyas, he had come to Pandharpur. His name was Shankararanya Swami. And from here, he went back to his own abode. He wound up his pastimes right here in Pandharpur. The older brother, do Chaitanya, o irmão mais velho, o irmão mais velho de Chaitanya Mahaprabhu, Vishwarupa, ele também tomou sannyasi lá e ele voltou para o mundo espiritual desse lugar. Yeah, so this is one of the leading tirthas of India, one of the national tirthas, holy places of India. É um dos lugares sagrados também na Índia, né, onde os kirtans são. And we have very big project. We have very big project here on the bank of Chandrabhaga River. Tem um grande projeto ali perto do rio Chandabhadra. And we have built a big, huge bathing ghat called Prabhupada Ghat. E eles têm um lugar ali no rio, Prabhupada Ghat, onde as pessoas podem chegar e tomar banho. This is not on Zoom. Somewhere we could have shown you Prabhupada Ghat photographs, a very magnificent, a big, huge ghat where thousands of pilgrims come and take holy dip here. Muitos visitantes, muitos vão nesse lugar e tomam banho. É um lugar muito especial. Pandharpur. And people come here walking, doing Padayatra. Pilgrims come to Pandharpur for darshan of Pandurang. Algumas pessoas vão caminhando, vão fazendo Padayatra até esse lugar em Pandharpur. And those who come, they could get to touch the feet of the deity. They could touch the feet of the deity. As pessoas podem tocar nos pés da deidade. And one time they used to hug the deity, in a few hundred years of hugging, embracing the deity. Very intimate relationship. Alguns anos atrás as pessoas podiam até abraçar as deidades, sabe? Um relacionamento bem íntimo com as deidades. So when I was born not far from here, and my father used to come walking 100 kilometers, then standing in a long queue to take darshan of Pandurang Vittal. And after taking darshan, he would walk back another 100 kilometers back to the village. Ele mora muito distante dali, acho que, pelo entendi, 100 quilômetros dali, mas o pai dele ia caminhando até esse lugar para fazer essa peregrinação, até esse lugar sagrado, e depois ele tomava o banho lá e voltava, caminhando. Some half million pilgrims come walking during. Mais de meio milhão de pessoas visitam caminhando. Actually, the Chitravira son, he said the first time he went to visit Padayatra in Pandharpur, he was with you, and then they went to visit your parents. Yeah.
That was in 1984, December. Em dezembro de 94. O filho de Vichitravi, ele escreveu aqui, foi a primeira vez que ele visitou o Padayatra em Pandharpur. Yeah, that Padayatra was O from Maharaj lembra da... really. Okay, so Ok, take thank your you so leave. much. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, então, tá... Maharaj, the name of the deity, Vitala. Vittal. Vitala. What does it mean? Vitthal. Vitala, yeah. Vitthal. Vittal. Yeah, Or Panduranga also. Panduranga. Panduranga. Actually, you have a song. You have a song, isn't it, Maharaj? Vitala, Vitala. Something like that? Vittala. Yeah, Jaya Maja Vitala. Vittala Panduranga. So Yeah, I devotees in remember the song. Brazil know the Panduranga song. I'm very happy. I heard, beautiful song. O Maharaj escreveu. Vittala. Vitala, Maja, who is that, Maja. Maharaj? Who is Vitala? Vitala is Krishna? Vittal is Dwarkadish Krishna. É o nome de Krishna, um dos nomes de Krishna, Vitala. Yeah. He's standing on a brick here. Ele tá em cima de um tijolo. So Vittal means Lord who is standing on a brick. There's a pastime why he's standing on a brick. Então, Vitala significa o Senhor que está em cima de um tijolo. E tem toda uma história, todo um passatempo sobre isso. And he's standing with his, you don't see me, but with his hands on the hips. He's standing like Ele that. está de pé com as mãos na cintura. Meaning he's waiting for his devotees to come. You know, when you wait for somebody, you put your hands on the hips, right? Quando você está esperando por alguém, você coloca suas mãos assim na sua cintura, não? Esperando, né? Poxa, onde é que você está, né? Porque você demorou. Então, essa deidade, ela está assim. Ela está com a mão na cintura. Waiting, Mudra, is waiting. Ela está esperando por você. He's waiting for devotees from Brazil to come. Está esperando os devotos do Brasil para ir lá visitá-lo. Essa é Vitala. Please come sometimes. Vamos lá visitar Vitala, a deidade em Maharashtra. First come to Vrindavan, Mayapur, and come to Pandharpur sometimes also. Yeah. And get this book, Brajamandal Darshan. It is being printed in Spanish and organized padayatras in Brazil. And you all chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare. And be happy. Cante esse mantra, seja feliz. Also, Venha visitar. Month of December is coming up. Gita Jayanti Marathon is coming up. Distribute Srila Prabhupada's books, Bhagavad Gitas, during month of December. No mês de dezembro tem agora Gita Jayanti, Maharaj. Gita Jayanti, the day Krishna spoke Bhagavad Gita, called Gita Jayanti. Então, em dezembro agora é o mês que Krishna ele falou Bhagavad Gita, Gita Jayanti, e também tem a maratona de Srila Prabhupada, a maratona de livros. We are organizing big organized
marathon in India. Então, eles estão organizando uma grande maratona para distribuir vários livros de Srila Prabhupada pela Índia. We had a marathon for distribution of sets of Bhagavatam, right? Sets of Bhagavat distribution. We just completed last month. Eles vão vender, eles venderam uma coleção completa do Srimad Bhagavatam. And in India, we distributed 27,000 sets of Bhagavatam. Eles distribuíram na Índia 27.000 livros completos do Srimad Bhagavatam. And likewise, we Imagine. have big target for distribution of Bhagavad Gita. Imagine, 27.000, cada 27.000, toda a coleção do Bhagavatam. Isso é realmente incrível, né? In good old days, Brazil used to distribute lots of books. Já nos tempos antigos, o Brasil distribuía muitos livros. Era um grande distribuidor de livros. Yeah, you are winners of marathon in the past. Vocês foram vencedores de maratona no passado. So once again, we would like you to be the winners by distributing lots of books of Srila Prabhupada. Eu gostaria muito de ver vocês de novo se tornarem os campeões na distribuição de livros de Srila Prabhupada. This is also a very special year, 125th anniversary of Srila Prabhupada this year. Esse ano também é muito especial, que foi o ano de 125 anos de Srila Prabhupada. For his pleasure, we want to distribute his books. Para o prazer de Srila Prabhupada, nós queremos distribuir os livros dele. He used to say, if you want to please me, distribute my books. Se você quer me satisfazer, distribui meu livro, Prabhupada dizia. Once one reporter asked, what happens when you die? Bhaktivedanta Swamiji, when you die, what happens? Repórter perguntou, What will happen? Srila Prabhupada, Swamiji, quando você morrer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Prabhupada said, I will never die. Prabhupada disse, eu nunca vou morrer. So he considered, I will live on and on in my books, in the book form. I will be. Eu vou viver nos meus livros. Eu estarei na minha forma em livros. So far his books are there, he is there. Quando os livros estiverem ali, ele estará aí. They want to keep Prabhupada alive. So distribute books. Então vamos manter Srila Prabhupada vivo, vamos distribuir seus livros. And also, of course, read his books. E também ler os livros, né? Não podemos esquecer. We are also planning reading Srila Prabhupada book marathon. Também vamos fazer uma maratona de leitura dos livros de Prabhupada. ISKCON has a ISKCON ministry, ISKCON education ministry, and they are encouraging reading of Srila Prabhupada. Read books, read books, read books. Então, o ministro de Educação da ISKCON, ele fala, leiam os livros, leiam os livros. Okay, Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Marathon Ki. Jai! Srila Prabhupada Ki. Jai! Yeah. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Yeah. Jai! All the Vaishnavas in Brazil Ki. Brasil. Jai! Okay. Thank Ok, you. muito obrigado. Obrigado a todos por participarem. Jai Maharaj. Hari Bol. Thank you. Now. Hare Krishna.